De acuerdo, nos han dicho que la es una lista de requisitos, dinero, estatus, la armadura externa que construimos para convencer al mundo de que somos suficientes, pero la no es como el cerebro femenino toma una. Mira, si crees que tienes que ganarte la del desempeño, ya has perdido la. No es un trofeo, es reconocimiento. Una resonancia entre dos sistemas nerviosos, de hecho, y quiero que lo entiendas bien, hay una verdad oculta sobre la humana que la de los hombres pasan toda su vida evitando, y es un mecanismo tan poderoso que, una vez que lo comprendas, las otras 10 cosas que vamos a analizar hoy pero no vamos a hablar de esa verdad. Necesitamos preparar tu cerebro para que entienda por qué funciona. A menudo pensamos que hacer y es la clave, pero vimos que sucede internamente cuando un hombre entra en una. La de los hombres irradia una sudo de necesidad, necesitan gastar, necesitan que la sea positiva. Esa necesidad es en realidad un signo de altos niveles de cortisol, y debido a las neuronas espelloizas especializadas en la corteza prematura ella percibís cortisol es una que se transmite indirectamente, si ansioso, su cerebro registra una amenaza. Al practicarla del nervio vago mediante la profunda, no solo te calmas, sino que cambias el entorno. Pasas de un estado de lucha ojida a un estado vago ventro. Esto la indica a su que el entorno es seguro para la social. La seguridad es fundamental para la. Antes de hablar, exhala durante el doble de tiempo que inhalas este suspiro. Restablece la variabilidad de tu frecuencia. Hazlo justo delante de ella, no para impresionarla, sino como una forma de afirmar tu presencia. Puede que sientas cierta resistencia a la siguiente parte. No te preocupes, la de los hombres creen que ser y ingenioso es clave, pero la rapidez suele ser una. Para la inseguridad. Cuando reacciones a todo lo que ella dice, tu cerebro se queda atrapado en un buco de respuesta y es reactivo, y el cerebro de una mujer, en particular su corteza prefrontal, altamente programado para detectar la social del tiempo de al ralentizar tus movimientos, lo que llamamos cielando altos niveles de serotonina, la serotonina alta, relacionada con el estatus alfa en los primates, la indica a su cerebro que no te sientes amenazado por el entorno. Cuando te haga una pregunta, espera un segundo completo, deja que el silencio se prolongue, luego, brevemente antes de asentir, es una ruptura de que obliga a su cerebro a concentrarse en tu presencia. Y el problema la de los hombres cambian sus costumbres, comparten sus gustos musicales sus planes, creen que esto crea una. No es. Esto crea disonancia cognitiva, su cerebro empieza a preguntarse. ¿Y es el hombre de la? Y el mecanismo, esto involucra la corteza cingulada anterior CCA, que detecta el conflicto, cuando discrepas con una figura de autoridad tranquila y serena, no siendo malo. Proporcionando a non claridad la realidad, esto desencadena la
de norepinefrina en su cerebro, una sustancia asociada con el estado de alerta y la actividad real para ella. La vez que expresiona que no compartes del todo, no sientes de es una forma interesante de verlo, yo lo veo de manera muy diferente, y luego de tant, no te justifiques, simplemente diga que tu realidad coexista con la suya. Necesitamos hablar sobre el contacto visual, la de los hombres o bien miran fijamente o la mirada, mirar fijamente y es agresivo. Desviar la mirada y es sumiso, ninguna de las dos cosas y es atractiva. La mediada por el sistema oxitocinovasopresina, para activarlo, necesitas un acercamiento amable al relajar los extraoculares, la indicas a su superior Q. Relajado y atento es no una exigencia, mira su ojo izquierdo, luego el derecho, y baja la mirada a su boca por un instante antes de volver al punto de su nariz. Esta mirada triangular es una secuencia que indica sin la de una casa. Mira, el tacto es un lenguaje, pero es un lenguaje que la de los hombres hablan con un fuerte acento. Nos referimos a las fibras aferentes. De tipo si estas son fibras nerviosas que responden solo al tacto lento y suave, evitan la parte del cerebro y van directamente al superior. Los hombres que brillan la al final de las frases tienden a tener niveles altos de testosterona y bajos de cortisol. Esto se debe que las cuerdas vocales se relajan cuando el cuerpo no estresado. Se llama resonancia. Habla de esto. La zona alrededor de la nariz y la boca en lugar de desde la garganta. Al final de cada frase, imagina que tu vas baja una octava, suena autoritario, te sientes como en casa. Puede que sientas un poco de miedo, y el miedo a que si no presente te olvidan, y el sistema de recompensa del cerebro la funciona con dopamina, pero el secreto, la dopamina relacionada con la no con la recompensa en si siempre disponible, los niveles de dopamina disminuyen al estar activamente ausente enfocado en tu propia crees un error de su cerebro tiene que esforzarse para encontrarte. Cuando vayas a hacer algo que disfrutes un pasatiempo, ejercicio, un proyecto, voy a hacer X, te veo luego, no preguntes, simplemente dilo, y vete, deja la puerta abierta, cuando ella estresada, la de los hombres intentan arreglarlo, ofrecen soluciones, eso es un error conceptual. En momentos de angustia su hiperactiva la corteza prefrontal se desconecta al intentar arreglarlo, la pides que pins, algo que no puede hacer, simplemente conteniendo su forma mientras ella en un estado de caos. Como una corteza prefrontal externa cuando molesta, no la descanseos de veo que eso es frustrante. Mantente firme como una roca en medio de la tormenta, no te mueves, no te inmutes. Si lo sabe todo sobre ti en 10 minutos, el libro terminado y el cerebro es una de dar sentido, odia las historias incompletas al usarla. Compartiendo parte de la historia pero omitiendo el por. 7月 activas su parietal responsable de la
espacio y narrativa. Comparti una. Pero no expliques por. 7. Es importante para ti a menos que te pregunte. 3 en las montas. Mi perspectiva de todo, entonces de tant espera a que pregunte. Ahora, hemos llegado al final, recuerda esa verdad oculta que la no se trata de que le gustes, se trata de que se sienta bien consigo misma cuando contigo. Estas 10 cosas. Quietud, anclad en el mismo. Crear un espacio seguro donde su sistema nervioso pueda finalmente relajarse, cuando una mujer siente que puede desprenderse de su defensiva gracias a tu fuerte presencia protectora, no solo siente un alivio. No intentes conquistarla, te conviertes en el entorno donde finalmente puede ser ella misma y es el gesto supremo.